What's up, Chelsea fans, football fans? Welcome back to Chelsea Current channel. അജ്മലിന്റെ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഒരു ഗോളിനെ നമ്മൾ തോറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു സമാധാനമുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല. യെസ്, പുവർ പെർഫോമൻസ്. ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട്, കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി കുറെ പോയിന്റ്സ് പറയണമെന്നുണ്ട്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി അല്ല, പക്ഷെ ഫ്രം എ team perspective and all that stuff. അതുകൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ട്രൂലി ഹാർട്ട് ബ്രോക്കൺ. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ദിസ് വാസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഓൺ ദ കാർഡ്സ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്, ഇറ്റ് വാസ് എ പുവർ പെർഫോമൻസ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ റീസൺ ഫോർ എ പുവർ പെർഫോമൻസ്. നമ്മൾ ആ റീസണും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ചുമ്മാ എല്ലാ മത്സരവും നമ്മൾ ജയിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതിനെ പറയണം. പ്രഡിക്ഷൻ വിഷ്ണു എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടാത്തത്. പോരാത്തതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൻ ഓട്ടമായിരുന്നു. ഹാപ്പി ദാറ്റ് വി കൺസിഡർഡ് ഓൺലി 1 goal. യെസ്, അബ്സല്യൂട്ട്ലി. ഇനിയെങ്കിലും RLCനെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വരുത്തും എന്ന് പറയരുത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. ഐ തിങ്ക് RLC ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ചെൽസി. വേറൊന്നുമല്ല, കോവിച്ചിച്ച് ഐ തിങ്ക് വാസ് നോട്ട് ഫുള്ളി ഫിറ്റ്. സക്കറിയയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളത്. സോ സക്കറിയുടെ ഇഷ്യൂ ആണോ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിയില്ല. സോ ഐ തിങ്ക് RLC ഇനി ചെൽസിയിൽ അധികം കാലം നിൽക്കില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓർ ജാനുവരി ഐ തിങ്ക് ഹീസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഔട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഐ എം ഓൾസോ ജോയിൻഡ് ബൈ 2 people today. No James, no creativity. Yes. Oh, അത് ശരി. Aspen don't have me. Okay, great, awesome. So welcome into the stream is Akshay. Hi Akshay. Hello, hi. How are you? Akshay, ഒരു ക്വിക്ക് ഷോർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് പറയൂ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി താങ്കളെ പറ്റി. എൻ്റെ പേര് അക്ഷയ് ആണ്. ഞാൻ ഡൽഹി ബേസ്ഡ് ആണ്. അക്ഷയ് ഉണ്ണീനാണ് ഫുൾ നെയിം. ഐ ആം എ ഫുട്ബോൾ കോച്ച് ഇൻ ബൈച്ചും കുട്ടിയ ഫുട്ബോൾ സ്കൂൾസ് and I also coach IIT Delhi football team and I've been a Chelsea fan throughout my life. അങ്ങനെയാണ്. I think you're a Mallu but born and brought up in Delhi. ആ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു yes. എന്റെ മലയാളത്തിന് മനസ്സിലാവാതെ എനിക്കൊരു ഡിഫറെന്റ് ആക്സെന്റ് വരും ഞാൻ മലയാളം പറയുമ്പോ. അല്ല, എന്റെ മോളും അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം, ലൈക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് മലയാളി എന്നുള്ളത്. സോ അക്ഷയ്, വെൽക്കം. ഒരുപാട് പേര് വെൽക്കം പറയുന്നു. അക്ഷയന് Sorry? Are you able to see the comments? Not yet. One second. Not yet. Okay. So there's a lot of people. Lot of people welcoming you. So your analysis. So you're a coach. You're a professional coach. അല്ലെ, ബൈച്ചങ് കുട്ടിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ കോച്ചാണ്. IIT ഡൽഹിനെ കോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. So you're a professional in this field. What was the thought process behind the lineup? Why did Kai Havertz still play? എന്തുകൊണ്ട് RLCനെ play ചെയ്യുന്നു? Was it because players injured ആയതുകൊണ്ടാണോ? What is the psychology behind it? Firstly, I would say ഒരു ഇച്ചിരി team settled അല്ല ഇപ്പോഴും. In fact, the way he lined up, even in the pre-match, we could see ki Kovacic-ഉം കുലിബാലി രണ്ടുപേരെയും ബെഞ്ചിൽ വെച്ചു നമ്മൾ, because they are not 100% fit. So adinde oru instability ഉണ്ട്. Then of course we don't have our usual wing backs whom we want to play. So this is one thing which is in terms of personnels that we are suffering from. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കളിക്കുന്നത്, ഈവൻ നമ്മുടെ ഗ്രാം പോട്ടറും കളിക്കുന്നത് ബാക്ക് 3 ആണ്. ഇപ്പൊ ആ ബാക്ക് 3 കളിക്കാനുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ളത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് നമുക്ക് ഒബമയാങ്ങിനെ കളിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു, because ഒബമയാങ് and Havertz, because they are our best attackers, best goal scorers that we have right now. So ഇത് ദിയാഗോ കോസ്റ്റ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗോൾ സ്കോററിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അതാണ് നമുക്ക് still something that we need to figure as soon as possible. Otherwise this is something we will have to suffer with. Arsenal is on top of the table, and as Chelsea fans we don't like to see that. So Havertz ne mainly in the കളിച്ചത് 4-2-3-1 ആണ്, and he started as an attacking midfielder. Then ഇച്ചിരി ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി, പക്ഷേ നമുക്ക് we couldn't make it work. Arsenal were too good for us. Absolutely. So എനിക്ക് മൊത്തത്തില് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ്, ഇന്ന് ആർട്ടെറ്റയായിട്ടല്ല ഗ്രഹാം പോട്ടർ തോറ്റത്. ഐ മീൻ ദാറ്റ് സൗണ്ട്സ് വിയർഡ്. ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഇന്ന് തോറ്റത് ആർസണലിന്റെ 3 വർഷത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് എ 3 year പ്രൊജക്ട്.
5 വർഷമായി ആർസണൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കളിച്ചിട്ട് എന്നിട്ടും they stuck with Arteta. They were ready to give him the decision. ഒബാമയാങ്ങിനെ വിട്ട് കളയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടറ്റയുടെ ഡിസിഷൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത ബോർഡാണ്. 3 വർഷത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ്. വേഴ്സസ് ചെൽസി ഫാൻസ് ഷോർട്ട് ടേം റിസൾട്ട്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചെൽസി ഫാൻസ് ആണ്. സോ ഇന്ന് ആർട്ടറ്റനെ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഹി വാസ് എ ബെറ്റർ കോച്ച്, ഹി വാസ് ബെറ്റർ മാനേജ്, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ 3-year പ്രൊജക്ട്. അത് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. അക്ഷയ്, what do you say? ആബ്സല്യൂട്ട്ലി. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് റീസെന്റ് ഓൾ ഓർ നത്തിങ്, ആർസണലിന്റെ ഓൾ ഓർ നത്തിങ് കണ്ടത്. അതിൽ നമുക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് എഡു ആൻഡ് നമ്മുടെ ആർട്ടേറ്റ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഓൺ ദിസ് പ്രോജക്ട്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വിത്ത് ദ പ്ലേ ആർസണൽ ഇസ് പ്ലേയിങ്, ദാറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി, നമ്മുടെ ഒരു മേസൺ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് മുഴുവൻ ആർസണൽ കാണിച്ചു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് we need to bring. And as a football coach, I know the importance of culture. ഒരു ഇങ്ങനെ ലോങ് ടേം കൾച്ചർ, ഒരു ലോങ് ടേം വിഷൻ വെച്ച് ആർട്ടേറ്റന്റെ ഈ പ്രൊജക്ട്, അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇപ്പം കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. ഇത്രയും കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയ ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസണിൽ ആർസണൽ ഈസ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ. സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ചെൽസി ഷുഡ് ലേൺ ഫ്രം. ആൻഡ് നമ്മൾ ചെൽസി സിൻസ് റോമൻ, നമുക്ക് ഒരു ലോങ് ടേം, we have always splashed out money, we can do that, but right now this is an example. Even from our rivals നമുക്ക് അത് പഠിക്കണം. ഈ ഒരു ലോങ് ടേം പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇപ്പം ട്യൂക്കൽ, we had one of the best coaches, നമ്മൾ ട്യൂക്കലിനെയും we let him go. So now we have to trust Graham Potter. And ആർസണൽ അത് 3 വർഷത്തിൽ ചെയ്ത ചെൽസി, എനിക്ക് സീരിയസ്ലി ഫ്രം മൈ ഹാർട്ട് ഐ ഫീൽ ചെൽസിക്ക് അത് 1 വർഷത്തിനകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. If we gave Graham Potter the time, we have to believe in one coach and give him the time. Otherwise, we will always suffer. Because even if you see, നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ മുഴുവൻ ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്തത് ആർക്കാ? ട്യൂക്കലിനാണ്. ആ ട്യൂക്കലിന് ആ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ട്യൂക്കലിനെ അത് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സമയത്ത് ട്യൂക്കലിനെ എടുത്ത് മാറ്റി. സോ whoever the coach is, my point is, നമുക്ക് ആ കോച്ചിനെ ബിലീവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പിന്നെ ആ കോച്ചിന് സമയം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. I think we have a management who's ready to back up. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല യെസ് ടോഡ് ബോളി ഭയങ്കര പെട്ടെന്നാണ് ടൂക്കലിനെ സാക്ക് ചെയ്തത്. ഭയങ്കര ഒരു ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസ് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ബട്ട് ദ പോയിന്റ് ഇസ്, എന്താ പറയണേ, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ബോലി ഇസ് എ ഷോർട്ട് മൈൻഡഡ് മാനേജ് ഒരു ഓണർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ആബ്സല്യൂട്ട്ലി. ആ സാക്കിന്റെ എനിക്ക് റീസൺ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. As I said, whoever is the coach, അത് പോട്ടർ ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും, നമുക്ക് any vendor owner, matlab Todd needs to give him the time. Even the staff signings which we have got, technical director and stuff. So other example ആണ് ടോഡ് ബോയ്ലി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. It's just that we need to give them time. Premier League sadly പ്ലേയേഴ്സിനാണെങ്കിലും കോച്ചസിനാണെങ്കിലും ടൈം കിട്ടാറില്ല. If it was any other league, we would have surely got it. But I hope really that things don't go that bad this season for us, because it's a transition period, and we get into the top 4 and perform good in the Champions League. Arsenal was bad before Arteta. നമ്മൾ ഓൾറെഡി യൂസിൽ അടിച്ച ടീമിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു. 3 ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് പിന്നെയും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോച്ചിനെ മേടിക്കുന്നു, ഒരു ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഒരു കോച്ചിനെ മേടിക്കുന്നു, ടീമിനെ. നമ്മൾ ബിൽഡ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. We are just short-term success oriented. അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ലൈക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ഫ്രാങ്ക് ലാംപാർഡ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ അടിക്കുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറെയെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കാണുമായിരുന്നു. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ടോപ്പ് 4 എത്തിയില്ലായിരിക്കും, ബട്ട് വി ഷുഡ് ഹാവ് സീൻ സം സ്റ്റെബിലിറ്റി കമ്പയർഡ് ടു ഓൾ ദാറ്റ്. യെസ്, പിന്നെ വി ആർ റെഡി ടു സഫർ. പിന്നെ കുറച്ച് കമന്റ്സ് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്രം യുവർ പെർസ്പെക്ടീവ്, what is the thought process of playing Mount in a left wing and a Sterling in a right wing? Sterling is a pure classic left winger. Why Absolutely. Not? ഇന്നത്തെ മാച്ചിൽ എനിക്കൊരു I absolutely was, this is the point which was going through my mind. So പിന്നെ എനിക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലായത്, if you could see every time the reason was behind സാക്കാനെ നിർത്താനായിരുന്നു ഇത് ചെയ്തത്. പിന്നെ ആസ്പിലിക്വേറ്ററിൽ നമുക്ക് ഡിഫെൻസീവ്ലി റിലൈ ചെയ്യാം. പക്ഷേ കുക്കുറേല ഹാസ് നോട്ട് ഹാഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡിഫെൻസീവ് performance for Chelsea this season. So അതുകൊണ്ടാണ് മേസൺ മൗണ്ടിനെ അങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റ് വിംഗിലേക്ക് കളിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ സെക്കൻഡ്ലി, if you could see, every time Saka was making the forward run in the right wing, every time it was happening, Ben White was doing an overlap.
സോ ആ ഓവർലാപ്പ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റെർലിംഗിന് പറ്റില്ലായിരുന്നു. അത് മൗണ്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു എവറി ടൈം. സോ അതായിരുന്നു, ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി വർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മൂവ് ഫോർവേഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ്, എസ്പെഷ്യലി ഫസ്റ്റ് ഹാഫ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡിഫൻസീവ് ഹാഫിൽ ഡിഫൻസീവ് തേർഡിലായിരുന്നു. സോ അതായിരുന്നു ഒരു റീസൺ. ബട്ട് ഐ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി അഗ്രി, we are also lacking in proper left winger who can produce an assist or a goal. We have good wingers who are, working really hard. Sterling ne cheyyamadu, പക്ഷെ sterling na support ചെയ്തിട്ടില്ല. So even it's a simple question. AJ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, why can't Sterling beat anyone? I mean, he's supposed to be one of the best wingers in the world. Yes, but he's not the Sterling he was in Man City. That's why Man City let him go. So so that is what we settled with him. We could not get anyone better. So നമുക്ക് മോശം ഒരു ഡീൽ കിട്ടി എന്ന് പറയാം. Hopefully it will work. പക്ഷെ I feel Sterling at 22, it would have been a different ball game, because we have a younger Pulisic whom we bought thinking that he will perform. ആ പുലിസിച്ചിനെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് തന്നെ ഈ സമയത്ത്. He's joined like 4 years കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. അവൻ ഹസാർഡിന്റെ റിപ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. He has not been able to perform the way we wanted him to be, right? So this is something that we are missing out on. We need Martinelli, Saka, they are all producing assists and goals. And Jesus is a different level. My point is this, if we had an option with Sterling and Jesus, why couldn't we have gone for a different, when we needed a goal scorer? So same with Aubameyang. Aubameyang ഒരു legendary player ആണ്, ഒരു classy player ആണ്. I have been following him since Dortmund. Arsenal on top class. Every time he cuts in from the left, it's a goal. But right now, he's old. He's not the old Aubameyang, the young Aubameyang he was. So sadly, again, a transition period. We settled with, few transfers, and we gave the chance to Tuchel, but sadly, Tuchel ne continue ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. And now Graham Potter will have to do what he does the best, works with the team and hopefully get a result. എനിക്ക് ആകെ കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രോജ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2-3 ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ ടേക്ക് ഓൺ ചെയ്തൊരു കട്ട് ഓൺ ചെയ്തൊരു he created at least a half a chance. വേറെ ആരും ഇല്ല അങ്ങനെ ചാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. Ruben Loftus-Cheek cannot do it. Jorginho can never dribble in another 100 years. സ്റ്റേർലിംഗിന് പറ്റുന്നില്ല, ഒബാമയാങ് ഇല്ല, മൗണ്ട് is never a dribbler. We don't have somebody, ഒരാള് പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഈ പുളിസിക്കിനെ പോലെ. പുളിസിക് deserved a start considering the lately എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സംതിങ് again ഒരു കട്ട് ബാക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരിക. Nothing, it's totally lacking. ആരുമില്ല നമ്മുടെ ടീമിൽ. It look like we are a pure mid-table team. Absolutely. At least as someone said here, Ronnie said, നമുക്ക് Pulisic, Gallagher അവരൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. they whenever given the chance they are giving that intensity. So maybe we could have gone with a different attacking lineup today. But again, one more point against Jorginho is ഇന്നത്തെ മാച്ചിൽ Jorginho നന്നായി കളിക്കും when Chelsea can play with the ball. ഇന്നത്തെ മാച്ചിൽ Chelsea couldn't play with the ball. So why Jorginho? We could have had maybe Zakaria, or maybe I don't know, given the first half to Kovacic, or maybe a different formation. പക്ഷേ again, നമുക്കറിഞ്ഞൂടെ എന്തായിരുന്നു കോച്ചിന്റെയും ട്രെയിനിങ്ങിലും എന്താ പിന്നിൽ നടന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ we can just speculate. Hopefully again, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ലോങ് ടേം ആണ് പറയണത്. ഇനി 2 മാച്ച് നമ്മൾ ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ 2 മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can really miss out on top 4. We are level in points with Brighton right now, and this is very dangerous for us Chelsea fans. So here's a question. Is top 4 now not a realistic option? It is realistic. We are Chelsea, and with this batch we know we will always make it to the top 4. Even Champions League നമ്മൾ നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട്. Havertz and all are really doing good, but Premier League is a different ball game according to me. And Premier League even we have a transfer window. The good thing is this could be a selfish point of view, പക്ഷെ ചിൽവലും റീസേസും വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കുന്നില്ല. അവർ വേൾഡ് കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് എന്തായാലും തിരിച്ചു വരും. ചെൽസിക്ക് വേണ്ടി അതൊരു നല്ലതാണ്, ബിക്കോസ് a lot of players ഈ ഫെറ്റീഗില് because in this busy schedule, a lot of good players are going to get injured. So the good thing is we will have our wing backs back after the World Cup. So we will, once we have them, we can go on a more suitable back 3, and then we can make sure we don't concede the goals in a bad way like we do. ഇന്നത്തെ ഗോളും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് very poorly. It's a mistake. I don't know.
It could be fatigue, it could be physical fitness. It's a pure mistake. അല്ലെങ്കിൽ Kai Havertz clear ചെയ്തില്ല. Silva, was it a foul? സിൽവയുടെ മേലിലുണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ അത്രയും ക്ലിയർലി നോക്കിയില്ല, എനിക്കൊന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും. ബട്ട് ക്ലിയർലി it was supposed to be cleared on the near post by whoever it was tracking it. ഒരു simple touch ആണ്. It's basic footballing drill which is taught to these professional players. I don't know how they let that in-swinging ball come in, how they gave the space. പക്ഷേ this was a bad goal to concede, to be very honest, against an Arsenal side who were playing much better on open play, but we considered in a set piece, which is pretty bad. Quite disappointing it is, in my point of view. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല against Arsenal. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നത്. ജെയിംസും ചിൽവലും തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് കൂടിപ്പോയ 8 മാച്ചോ 38 മത്സരം ഉണ്ട് ഒരു പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസണിൽ. നമ്മള് നവംബർ 12 വിൽ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ, അതിന് നമുക്ക് ഇനി 1 more പ്രീമിയർ ലീഗ് മാച്ചേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം ഈസ് ഓൺ 27th December. അപ്പോ we'll have 20-25 ഗെയിംസ് ആറാംസെ. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ചിൽവലും റീസ് ജെയിംസും റെഡി ആവോ എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് it's not 8 games. Question is, will they be ready? That's a big question. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീസൺ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഫോർ മീ ഐ ആം ഓക്കെ ആസ് എ ചെൽസി ഫാൻ. വേറെ ഒന്നുമല്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊജക്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാവകാശവും സമയവും കിട്ടും. And then we can have it. And what do you say according to that? Yes, absolutely, I agree. I will settle with even if we don't. നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സീസൺ what if I really want the Chelsea management to do is sit back and think for the future and let Potter do whatever he can for this season. Even the transfer window signings, ഞാൻ പറയുന്നു ki നമ്മൾ ഒരു ഹഷില് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന പ്ലെയറിനെ വാങ്ങല്. നമുക്കൊരു ലോങ് ടേം വിഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് യങ് പ്ലെയേഴ്സിനെ നമ്മൾ കുറെ വാങ്ങി നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിൽ. We need to bring someone who is in between 21 to 23 and who can be there for the next 3-4 years, even if it takes the next 6 months to settle in. And I really, even if we don't make it to the Champions League, I still believe we can really perform in the Champions League. Reece James തിരിച്ചു വന്നാൽ നമുക്ക് കുറെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും. Reece James തിരിച്ചു വന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ട് മത്സരത്തിൽ തോപ്പിച്ച ഒരു ടീമാണ്. It's not like we are yes, and they are the champions, Italian champions right now. So I believe top 4 illengilum we should not, as matlab this is a community, and I would urge the community to not get disappointed. Even if we don't. Aston Villa 2, United 0 on the other end. Oh my god, that's crazy. Premier League for you. That's Premier League. Aston Villa 2. Wow, that's crazy. Wow. Reece James I think is an injury prone player. കാരണം ആ കൂടെ ഒറ്റ സീസണിൽ മാത്രമേ 2300 മിനിറ്റ്സ് കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. That was when he was 20 years old. He's not even consistently giving you 2500 to 3000 minutes. 3000 minutes is the minimum here. This is if you see this is something which has been common with all the Chelsea academy players. We had injury players. Kovacic injury prone, Kante injury prone, Ruben Loftus-Cheek, yes. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചുറി പ്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് ലുക്ക് അറ്റ് ലിവർപൂൾ. ഈ ട്രെൻഡ് അലക്സാണ്ടർ ആർണോൾഡും ഇവന്മാരും എല്ലാ കളിയും റെഗുലർലി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അതെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് മാത്രം ഫാറ്റിക്, അവർക്കൊന്നും ഫാറ്റിക് ഇല്ല. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ലിവർപൂൾ ഇസ് സഫറിംഗ് റൈറ്റ് നൗ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഹാസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ബീൻ ക്രേസി. സോ ഐ വുഡ് സേ നമ്മള് ഇപ്പോ സിറ്റിയും ആർസണലും സിറ്റിയും ലിവർപൂളും ആ ലെഗസി ഇപ്പം ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Arsenal is in the process. They have done the project. So third team is Arsenal. Any fourth team, it could be Tottenham, it could be Chelsea. So we can bring in between 5 years, 2 years we perform good, 3 years we are in transition. Even if you look at the last 5 years. ഒരു കമന്റ്, ടാരിക് ലാംപ്റ്റിനെ നമ്മൾ വിറ്റതല്ല, he requested for a transfer. And ഏതൊരു യങ് ടാലന്റും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. യു ആർ തിങ്കിങ്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ടാരിക് ലാംപ്റ്റി, ലിവർമെന്റോ ഒക്കെ എന്തോ ഈ വീട്ടിലെ പശുക്കളെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മളവർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ടാരിക് ലാംപ്റ്റി റിക്വസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഹി ഡസന്റ് വാണ്ട് ടു സ്റ്റേ ചെൽസി. എന്തുകൊണ്ട്? റീസ് ജെയിംസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ്. ദാറ്റ് വാസ് ഒബ്വിയസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ടാരിക് ലാംപ്റ്റിയും ലിവർമെന്റോയും പറഞ്ഞത് വി വാണ്ട് ടു ഗോ. അവർ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു. ചെൽസി അക്സെപ്റ്റഡ് ദെയർ വിഷസ്. ഇപ്പൊ ചെൽസി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാനെ? അവർ കോൺട്രാക്ട് റൺ ഔട്ട് ചെയ്താനെ. അത്രേ ഉള്ളൂ. വെരി ഇതാണ്. നമ്മൾ ഇവര് പശുക്കളെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താന്നുള്ളതല്ല. വി കാൻ ഡു ദാറ്റ്. Okay, that is also there. So plus you also have to look at നമ്മുടെ എൻഗോളോ കാണ്ടെ. How big is that miss?
Absolutely. N'Golo, when he plays, he's an overload in any part of the pitch, especially on the wide areas. ഇന്നത്തെ മാച്ചിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം കണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ലോഫ്റ്റസ് ചീക്ക് ജോർജിനിയോ ബോൾ റിക്കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് they are giving away the ball, they are making the progressive, they are not able to make that progressive pass. What Kante does is he wins the ball back, makes that simple pass, and he makes that diagonal run on the wide areas or up front, which gives that space to our attackers to get the ball and hit the attacking box. So Kante, he's a huge mix. And if you see, if Kante was playing, നമ്മുടെ ആർസണലിൽ നിന്ന് കുറെ അറ്റാക്കിംഗ് ഹാഫിൽ കുറെ സ്പേസസ് കിട്ടില്ലായിരുന്നു. So Kante, he's a huge miss, but sadly ഒരു ഫുട്ബോൾ കോച്ച് എന്ന നിലയിൽ എനിക്കിത് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും കാണ്ടേനെ ആ ലോങ് നമുക്ക് ആ 2016-17 സീസണിലെ കാണ്ടേനെ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. ആ 2 സീസണിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ കാണ്ടെ നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. കാണ്ടെ is old now. He will have his patches, he will have the performances, but he will never be able to do with that consistency. ആ consistency നമുക്ക് ഇനി കാണ്ടെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ട്. സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് റൂബൻ ലോഫ്റ്റസ്-ചീക്ക്, ഐ മീൻ ഞാൻ ഭയങ്കര റൂബൻ ലോഫ്റ്റസ്-ചീക്ക് 100% ബയസ്ഡ് ഒരു പ്ലെയർ. ഞാൻ മോശമായിട്ട് കളിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും റൂബൻ ലോഫ്റ്റസ്-ചീക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളിച്ചിരുന്നു, സൂപ്പറായിട്ട് കളിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ബട്ട് ഹി ഹാസ് ബീൻ, ഐ തിങ്ക് ഐ മീൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ ഐ തിങ്ക് ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് ഇനഫ് ചാൻസ്. ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടി, റെഗുലർ ഗെയിം ടൈം കിട്ടി, പക്ഷേ ഹിസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് വെരി വെരി പുവർ. ഐ തിങ്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കളിയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഹി കാൺ ഡു സക്രിയ കാണിച്ചതൊന്നും കാണിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം. He's a good player. What makes a good player a great player is his mindset. Somewhere I feel Loftus-Cheek in the mindset are Chelsea top legends. He should be doing a lot better consistently. A consistency kittata vare he will never be able to become a great player. It is not the skills which makes you a great player. There are more skillful players than Messi and Ronaldo in this world. But it's the mindset which makes the difference. So same is with Loftus-Cheek. Annate a Zakaria's performance തന്നെ നമ്മൾ എത്ര he was doing it with a intent. He wanted to prove something. അതെ എനിക്കൊരു അവന്റെ ആ ഗോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ആ സെലിബ്രേഷൻ കണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും he was not happy. He was like aggressive, like I want to go for it. So our mindset Loftus-Cheek is like 26-27 now, or right? Yeah, 26-27. So it's high time. He will not get another year also. വിഷ്ണു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കൊട്ടേഷൻ ടീമിൽ നടക്കും. വിഷ്ണു ആദർശിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാനും I think you're true. He's definitely our Lingard. Definitely, no doubt. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോ ആസ്റ്റൺ വില്ല is playing like prime Manchester City. Manager bounce അവർക്ക് വന്നു തുടങ്ങി. Unfortunately, Manchester United is don't worry, നമ്മൾ all season losing or form. I mean, it's too early even to predict a top 4. World Cup കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം. ഇയാൻ മാറ്റേഴ്സിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് definitely there is a huge possibility. Again, ആ ലോൺ ഡീലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അറിയില്ല. പിന്നെ we also have to respect പോട്ടറിന് ഇതുവരെ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. He's just been bought in. അല്ലേ? Absolutely. It is a second loss. As a coach, Akshay, you're a coach. What is the psychology behind all this? I mean, ആരെ കളിപ്പിക്കുക എവിടെ കളിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണോ, or let me experiment with these players and see how they are? അതാണോ സിറ്റുവേഷൻ? ഇപ്പൊ ഇതൊരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല. The way he came in, he had a lot of players in his pocket. അവന് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. He started off well. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് he settled in well. ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി, ഒരു പെർഫോമൻസ് 3-4 മാച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ he started getting injuries. So ആ ഇഞ്ചുറീസും കൂടി കാരണമാണ് ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാത്തത്. ഇഞ്ചുറീസ് കഴിഞ്ഞു. Secondly, what is it? He is having matches every 3 days. He is not able to train. He has already played like 12 to 13 matches in 2 months. So which is not 60 days and 12-13 matches. It's not physically possible. So ആ ട്രെയിനിങ് കിട്ടാതെ ആ പുതിയ ഒരു കോച്ചിന് സെറ്റിലേ ആവാനുള്ള ടൈം കിട്ടുന്നില്ല. And secondly, Potter has not proved himself in a big club. So players know adariya. If someone like Mourinho, Guardiola or Ancelotti comes in, players take a step back and listen to them. Okay, fine. He has achieved something. Potter inde karyathil, this is something that he is also wanting to prove. Appo prove cheyna transition adoru bad phase aanu. If he had good pre-season, if he had good time to train the player, he's a good coach, I will tell you.
I don't know him as a manager, but I can tell you he's a very good coach. There is a difference in that. So if he gets the time, when he gets the time, hopefully he will be able to do what, let's say, Arteta is doing right now. I think you have valid point. ഇത് ഐ തിങ്ക് എനിക്കൊരു ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ കോച്ച് പറഞ്ഞൊരു കേസ് തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ മാനേജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷേ യൂറോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് റെസ്പെക്ട് ഇല്ല. പ്രൂവ് ഇറ്റ് ടു മീ. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീസു വാക്കിംഗ് ഇൻ ടു എ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം, everybody will like, okay, I'll listen to you, because he's a footballing legend. Potter walking into a room versus Tuchel walking into a room is a huge dream. So our dressing room by കിട്ടാനും പോട്ടറിന് കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വരും. That's also a very valid point. അതെ absolutely. പ്ലേയേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇന്നും സ്റ്റെർലിംഗിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കേട്ടതാണ് ഇയാൻ റൈറ്റിന്റെ കൂടെ. അതിലും അവൻ പറയുന്നുണ്ട് he's a good coach, പക്ഷെ അവനാ his ideas, he's not able to get the time to train these ideas. So this is something that we need to give time to Potter, and he has a 5-year contract. 5-year. നമ്മുടെ റോമന്റെ അകത്ത് ട്യൂക്കൽ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ he got 18 months contract, right? So 5 years is a lot of time. So this shows, as you said, Todd has a long term vision, hopefully. Oh my god, favorite. ഞാൻ ജോർഗിനിയോയുടെ കട്ട ഫാനാണ്. ജോർഗിനിയോ റൂബൻ ലോപ്പസിക്ക് എന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ്. ഞാൻ പറയും ജോർഗിനിയോ എന്റെ പണി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ജോർഗിനിയോ is doing his job. Unfortunately, that job is not enough. He's best at what he does, but sadly, when the situation is not occurring, a situation ball vakkanulla situation വരുന്നില്ല, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? Even if he gets the ball, others are not in the position to receive the ball. അതാണ് നമ്മുടെ കൊടുത്തായിരുന്നു കണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ സ്റ്റെർലിംഗ് ഓൾസോ അവന്റെ മുഴുവൻ കരിയർ ലിവർപൂൾ ഒന്ന് പീക്കായി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് റിമെമ്പർ നമ്മുടെ സ്റ്റെർലിംഗും ആലനും പിന്നെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്ററിജും വാട്ട് പെർഫോമൻസ് കുട്ടിനിയോ they were playing really good. അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെർലിംഗ് ഹിറ്റ് ആയത്. പിന്നെ അവൻ പോയത് മാൻ സിറ്റി ടീം which only attacked. Now he's in a team. Chelsea always is a team which has a balance. He's not able to come back, defend, and when play in the transition. Avana, he's not able to. He's coached to just attack, and sadly, avana adu cheyan pattunnilla ivida, because Chelsea needs to defend from the wide areas. Adu innu pattilla, and Sterling is not able to perform. So SK copying Hebar. I'm not copying Hebar. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും staggeringly similar പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ്. പല ഡിസ്കഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഇത് വരും. മോനെ പറ്റി പറ, എക്സ്പെൻസീവ് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക്. ഐ തിങ്ക് ഹി ഈസ് അഗൈൻ പാനിക് ബൈ. ഒരു 60 million കുക്കറയ, 50 million സ്റ്റേർലിംഗ് ഹാസ് ബീൻ എന്താ പറയണേ, ഹാസ് ബീൻ ആൻ അബ്സല്യൂട്ട് നമ്മുടെ മണ്ടത്തരം എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ? വാട്ട് യു സേ? കുക്കറയ ആൻ എക്സ്പെൻസീവ്. ഒരു പുതിയ ഓണർ വന്നു. ആ പുതിയ ഓണർ അവന് ഹി വാണ്ടഡ് ടു ബൈ ദ ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഫാൻസ്. സോ അവന്റെ ആ കോച്ച് ഒരു എന്താ പറയണ, വി ഡിഡ് നോട്ട് ഈവൻ ഹാവ് മറീന ഹു ഹാഡ് മെയ്ഡ് കോൺടാക്ട്സ് ഫോർ ചെൽസി ഫോർ ത്രൂ ഔട്ട് ദീസ് ഇയേഴ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആണ് ചെൽസിന്റെ പാനിക് ബൈസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത്. ഈവൻ ഐ വാസ് പ്രിറ്റി സാഡ് മറീന പോയപ്പോഴും പിന്നെ ചെക്ക് പോയപ്പോഴും എനിക്ക് എത്രയും ദുഃഖം ഉണ്ടായി. പക്ഷെ ബിക്കോസ് നമുക്കൊരു the ones who have worked on the transfers, who were planning from last season to what to do next season, our gap vannadana nammade all panic buys. I am sure I remember Cucurella was linked with Manchester City. He almost signed for Manchester City, and suddenly it's like Chelsea price medikkan vendiyattu ade exactly proving your point valid here. It was too high for a player who hasn't proven himself in consistently throughout the first 2 matches. Cucurella കളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് നന്നായി തോന്നിക്ക് ഓക്കെ നന്നായി കളിച്ചു, പക്ഷെ ടീം സെറ്റിൽഡ് അല്ല. അപ്പോ പുതിയ വന്ന ഒരു പ്ലെയറിനും സെറ്റിൽ ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് അവന്റെയും തെറ്റല്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിചാരം. With too many injuries, he's not able to play that forward pass. മുമ്പിൽ ആരും ഇല്ല. It's not what he does the best is last year അവന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്സ് ആയിരുന്നു second. He has the most number of touches in the attacking half for a defender. I guess that was his stats last year, right? He's not able to do that here right now. So I don't blame him for all the mistakes that is happening. But at the same time, Chelsea as a club itself is suffering.
and we need to be patient as a community, and we ആ need ഒരു to സാധനം പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം Chelsea fans ഇല്ല. നമ്മള് റിച്ച് സ്പോയിൽഡ് ബ്രാറ്റ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ജാഗൂർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ BMW മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ BMW വെള്ളത്തിലിടും. നമുക്ക് ജാഗൂർ തന്നെ വേണം. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഫാൻസ് ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ബി പേഷ്യന്റ്. Anyway, thanks Akshay, thanks for joining here. Thank you so much. Pleasure to have you. So a quick background from your so of course you are a coach with Baichung Bhutia. How did you end up there? സോ ഞാൻ ഇവിടെ പഠിച്ചു വളർന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ വീട്ടുകാരും they wanted me to do good in academics, and I was pretty okay only. അതെ സോ നമ്മൾ 12th കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ പഠിച്ചത് BCom ഓണേഴ്സ് ആണ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I was into advertising. I went into advertising. I had two options. One was this advertising and the other was to do MBA. But luckily ഞാൻ MBA യിൽ കാശ് കൊടുത്തില്ല. എനിക്ക് അഡ്വർടൈസിംഗിൽ one of the best firms in the world, Ogilvy and Mather, I got in there. 4-5 മാസം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് I realized ki even though the work was good, the atmosphere was good, but me, it was not defining me as a person. I've always been into football, tactics, analysis and playing. So എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഞാനും പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. I looked at the opportunity that I can have as a coach in India and my ambitions as a coach to be at a top level in future. So I took the risk. I went home. ഞാൻ എൻ്റെ പാരന്റ്സിനോട് പറഞ്ഞു ki എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ജോലിയൊക്കെ നല്ലതാണ്. I know നിങ്ങൾ എനിക്ക് 2 വർഷം MBA അതെ 2 വർഷം MBAക്ക് വേണ്ടി തരും, 2 വർഷം ഇവിടെ എത്താം. If I fail, then I will come back to where I go. But luckily ഞാൻ ഒരു നല്ല സ്ഥാപനത്തിൽ പെട്ടു. I had good mentors. I had good Baichung himself is a legend. So അവരുടെ അകത്ത് എനിക്ക് have you met Baichung? Yes. Baichung ഞാനും 2-3 പ്രോജക്ട്സിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And it's a ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോൾ അക്കാഡമിയാണ് Baichung Bhutia Football Schools. At the same time, luckily I got into IIT Delhi also. പിന്നെ അവിടുത്തെ കൾച്ചർ പഠിച്ചു. I got to be with a lot of young brilliant minds. So for me it is not just about coaching, it is about networking. And I believe in the place where I am right now, Indian football will itself be at the top in the next 10-15 years, and I am in that process right now. So adana as of now kore vere question cheyum, kore vere doubt cheyum, endina idokke vitte, endina ninde I am personally, I have a lot of people who don't trust me in what I am doing, but I believe someday in the future everybody will see, and all of us together will be at the top. At the same time, as Aspin said, ഞാൻ ഇപ്പോൾ Delhi Women's Premier League ഒരു ടീമിനെ ഗഡ്വാൾ FC എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീം ഉണ്ട് എൻ്റെ. അതിപ്പോ we were 8th last year, and this season, and this was just my second season, and 9 ടീമിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ 8th ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ വർഷം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ആയി with an average age of just 16-17, but all the BBF Baichung Bhutia Football Schools Academy girls. So it is all in the right process, and hopefully you will see what I am doing in the next few years. Anyway, we will probably bear a discussion, especially on you and the future of Indian football. We'll have it probably. Absolutely. Right? Absolutely. Anyway, thank you so much. Thanks Akshay. Thanks so much for joining. Thank you so much for having me. Thank you, Aspin. Professional coach. Bringing a professional expertise is a different experience altogether. നമുക്കിനി ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, നമുക്കിനി കണ്ടറിയാം എന്താവും സിറ്റുവേഷൻ. EFL കപ്പില് ഇനി നമുക്ക് as of now we just enjoy Aston Villa beating Manchester United. എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റാം നമുക്ക്. That's the agenda. Come on. Thanks guys. Thank you. Thanks Akshay. Thank you. It was my pleasure. Bye.